Kim Vi xin chào quý khán giả. Hôm nay Kim Vi có mặt ở OC Tattoo và cái tiểu đề cho hôm nay là về hình xăm, tiếng Anh dịch ra là tattoo. Và Kim Vi cảm thấy là cái tiểu đề này có rất là nhiều người, especially mấy người Việt Nam lớn tuổi đó, họ không có thích cái tiểu đề này, tại vì họ cảm thấy là mấy người mà xăm trên người đó là mấy người mà không có tốt hay là không có ăn học. Nhưng mà Kim Vi cảm thấy là cái tiểu đề này mình rất nên học hỏi thêm và biết thêm về cái tiểu đề này. Vậy hôm nay mình sẽ gặp một anh tên là Eddie Tana, ảnh là người chủ ở OC Tattoo, và cái anh đó sẽ giải thích cho thêm về cái đời sống của ảnh và tại sao mà ảnh vô cái ngành này. Lúc mà Kim Vi nghiên cứu đó thì Kim Vi đọc được là cái tattoo này đó là nó phát hành từ năm thế kỷ 18, và lúc đó đó là mấy người nước Anh đó, họ đi qua bên cái nước Tahiti, xong rồi đó họ tìm ra coi cái gì có đặc biệt để họ có thể đem lại cho ông vua King George của họ. Và lúc đó đó họ tìm một người đàn ông, cái ông đó là người già lắm và ổng tattoo cho mấy người ở trong xóm, bởi vì họ đem lại cái ông đó tới cái nước Anh để cho mọi người biết là cái tattoos này đó là ra thế nào. Và lúc đó đó thì nó là có cái tradition và cái văn hóa của mấy người hải quân đó, thì họ mỗi lần mà họ đi ra khỏi biển và đi trở lại với cái nước của họ đó thì họ tattoo xăm lên một cái dấu ở trên mình để signify là ngày xưa họ đã đi đâu và đi tới nơi nào. Và hôm nay Kim Vi hope là quý vị sẽ coi cái phần tiếp theo và mình sẽ học thêm về anh Eddie Tana và OC Tattoo. Bây giờ Kim Vi đang ngồi ở OC Tattoo và Kim Vi cũng đang ngồi kế bên anh Eddie Tana. Hôm nay Kim Vi sẽ hỏi anh mấy câu về cái việc làm của ảnh và đời sống của ảnh. Và lúc mà mình nghe cái tên Eddie Tana thì mình không có biết là ảnh là người Việt Nam hay không. So Kim Vi sẽ hỏi ảnh ha. Eddie, can you tell our viewers what your nationality is? I'm Vietnamese and Filipino. Very nice. And you told me earlier that you have a Vietnamese middle name. Can you tell our viewers your middle name? My middle name is Du. Okay, so ảnh tên là Eddie Du Tana, last name. Okay, but Eddie, can you tell our viewers a little bit about your upbringing? Where were you born? I was born in Saigon. Now it's known as Ho Chi Minh City. Pretty much, and came over here in 1975. 1975. With the fall of Vietnam, the fall of the war. And did you come here with your family because you guys were looking for a better life? Is that we why? were forced to come here just like all the other Vietnamese. Oh, okay. And when you moved to America, did you move straight to California? What state did you move to? Actually, we were flying to the Philippines. The Philippines had too many people. They sent us to Guam. When we were stationed in Guam at the camps, from there they said go to America. So we said, where are you going to go? We ended up at Camp Pendleton, stayed there until we got a sponsor. And when you moved to America, how hard was it to adjust to the new lifestyle, go to a new school, make new friends? Well, I was only 9 months, so you got really lucky. Yeah, it was really easy for me. Wow. So quý vị, Eddie đó thì năm 75 lúc mà mấy người Việt Nam bắt ảnh và gia đình của anh qua bên nước Mỹ đó thì tới cái trại gọi là Camp Pendleton, và sau đó được một người bảo lãnh đó, thì mới được qua bên tiểu bang Cali. Và Eddie, can you tell our viewers who did you move to the States with? Your parents, your siblings? How many siblings do you have? I moved here first with my brother and sister, actually two of my sisters, my father and my mother. Wow. And you told me earlier that you're the youngest in the family? Yes, I'm the youngest. Okay. And when did you figure out this whole new world about tattooing? Probably when I was about 13 years old. 13? And how did you find out about it? Juvenile hall. Juvenile hall. Okay, so quý vị, Eddie mới giải thích cho Kim Vi nghe là cái lần đầu tiên mà ảnh tìm ra về mấy cái người mà xăm trên mình đó là lúc mà 13 tuổi, và lúc đó là ảnh vô cái chỗ gọi là Juvenile hall. So Juvenile hall là cái chỗ mà mấy trẻ em hơi phá đó, họ vô cái nơi đó thay vì vô tù nếu mà nhỏ hơn 18 tuổi đó thì vô cái Juvenile hall. And what was your experience there like, and when did you decide to go into this profession? Well, I decided to go into this profession probably during the time of juvenile hall when you see all the other gangsters, and I see all their tattoos, so I wanted to, like every other kid, be the bad guy, like yeah, and that's how I started doing it. And what did your dad say? I'm in juvenile hall. He didn't really care. He didn't really care? After that, it's, you do what you do, pretty much. But when you got out of juvenile hall, did your dad say anything about your choices? No, I got out when I was 18. So by that time, he's already used to it and accustomed to it. And then
basically that's pretty much it. There's nothing else you can really stop after you've been through what I've been through. And how has that changed you, being in Tattooing in there? there? Being in there and then learning about tattooing. Oh, it changed a lot, not about tattooing, but more of respect. Tattooing came from outside here, from just tattooing random people out here. When did you start getting into this profession professionally, though? Professionally, I got into this professionally probably when I was 20 years old, working in Hollywood. Started tattooing in Hollywood. And from there, just kept tattooing and tattooing. Then me and a friend of mine named Bob Nguyen, he owns Bad Influence Tattoo right now. So we came over here to Orange County. Well, we came back here where we're from, opened up a shop and started from there. And can you tell our viewers a little bit about that story that you told me earlier about your first tattoo kit? When I was younger, I guess that's young, 18, my brother gave me a car. I didn't do the payment for the registration, so he said, you got to get rid of it, sell it. So I sold it, and I bought a tattoo kit online. Wow. And how much was that tattoo kit? $800. $800? Yeah. Wow. And can you tell us maybe some of the biggest struggles that you had when you first entered into this profession? The apprenticeship. The apprenticeship is the hardest thing in tattooing in the beginning. Can you tell our viewers a little bit about that? Because I think not many people know that you would have to get into an apprenticeship in order to do this. Apprenticeship is basically like a schooling. You basically go to a shop that actually will take you, and they will make you do everything. Clean their car, clean their floors, throw their trash, throw everything away. Do everything that the artist, you're at their beck and knees of all the artists. And you have to do that for about a year, up to 3 years. And was that difficult? Very difficult, because you're not having any money and they're just giving you chump change tips, and it was very difficult trying to survive. And how long did you do that for? About a year. About a year. So quý vị, Eddie mới giải thích cho Kim Vi nghe là lúc mà ảnh còn rất là trẻ đó, ảnh bán cái xe đầu tiên tại vì không có đủ tiền để trả cho cái registration payment. Xong rồi sau đó ảnh tìm một người ở dưới Hollywood để học hỏi thêm á, về cái ngành này. Xong rồi ảnh làm vậy, ảnh phải rửa xe cho người ta, ảnh phải làm cái gì mà họ kêu đó, thì sau 1 năm hơn á, thì ảnh mới được làm một người tattoo artist. And what was it like when you first picked up a pen and tattooed someone? What were your feelings? I was scared, very, very scared of messing up the tattoo. All I can think about was just hurting this person and just messing up. That was pretty much it. And can you tell our viewers how it felt when you received your first tattoo? It hurts. It hurts? It hurts a lot. But it's very addicting. Anh Eddie mới nói là lúc mà ảnh là lần đầu tiên tattoo một người đã xăm cái người đó thì ảnh rất là sợ, anh không có biết là ảnh có làm sai hay là không, và ảnh sợ là làm người ta đau nữa. Nhưng mà nếu quý vị để ý đó, nhiều người lúc mà họ có một cái hình xăm tattoo rồi đó thì có khi đó họ thích cái cảm tình đó, họ cứ muốn trở lại và cứ xăm lên người thêm mấy cái chỗ, tại vì sau mình làm một lần rồi đó là mình giống như có cái thói quen luôn. And can you tell our viewers any other struggles that you might have had? Were people discriminatory against you since you're Asian, you're trying to break into this field? And even though if you had a passion or a talent for it, was there still... Oh yeah, this was a big struggle for the first, I want to say, 10 years. It's been a white industry. But since we came down here and we came into Bolsa area, we made it our own, and that's where we became us. And that's how he has his shop, I have my shop. Now I see a lot of other Vietnamese doing the same thing, which is really cool. Yeah. But to this day, it's still really Americanized. That's it. So you and your friend were pretty much pioneers in the Vietnamese community with the whole in Southern California. There was only one guy, and that was probably Pinky up north, and he was Chinese. But as far as Vietnamese, I would say me and him were the ones that pioneered it down here. So quý vị ơi, Eddie mới nói đó là ảnh và một người bạn đó là hai người đầu tiên ở dưới vùng của mình là người tattoo artist và mở cái tiệm ở dưới khu Westminster. Và ảnh cũng nói là cái ngành này đó rất là nhiều người Mỹ trắng họ làm cái ngành này chứ không có nhiều người Việt Nam làm. So lúc mà ảnh mới bắt đầu ra đó thì nó cũng hơi khó, người ta cũng hơi kỳ thị chút xíu. And how did you gain
customers? How did you get people to come to your shop, especially since you guys are so new? Well, it was on Bolsa and Beach, so it wasn't really hard. Okay. Plus, we have a lot of friends. Our age group, we were what? I was like 22, 23. Young. Yeah, so I had a lot of friends, and it's just word of mouth. It's pretty simple. And all the young kids, all of us wanted tattoos, so it was pretty easy. Why do you think people are so attracted to tattoos? What is it about it, do you think? It makes you look cool. I think that's why a lot of kids get it now. It makes you look cool. Me, I get it for the pain, For the pain? for my family. Like, for example, themes. This would be a certain type of theme. This would be a certain type of theme. I don't know if you want me to go into it. Yeah, you show me maybe something about your family. I think that would. Well, this one's for my family. It's basically a tiger to a dragon. It'll eventually be tulips with what is a baby pig. And that's for my kids. And this side, I don't know. This side is the. I see you have Saigon on it, right? Yeah, this is where I was born. This is for my friend that died. Yeah, some people might know what this is. The older folks will know what this is, and it's just the bad side of me. So it's like almost like my own yin and yang, my good side and my bad side. But everyone has their own forte. Ok, so Eddie mới giải thích cho Kim Vi nghe là trên mỏi tay đó thì nó có một cái lý do khác mà ảnh có mấy cái hình xăm, và một bên đó thì cho gia đình của ảnh, người family members, và bên kia là giống như cái thời trẻ của ảnh lúc mà ảnh hơi quậy chút xíu. Và ảnh cũng nói là rất là nhiều người lúc mà họ bắt đầu hình xăm trên người họ đó thì họ muốn nhìn giống như cool, họ muốn nổi tiếng với mấy người bạn của họ, nhưng mà có rất là nhiều người thay vì họ muốn cool, nhìn cool đó thì họ muốn để có một cái ý nghĩa trên cái người của họ, giống như họ có cái lời nhạc, bản nhạc mà họ thích thì họ để lên xăm lên người, hay là họ có cái tên của một người gia đình hay là người bạn mà mới qua đời họ cũng xăm lên người nữa. So có khi lúc mà mình nhìn như vậy đó mình nghĩ là tại sao cái người này cứ xăm người, nhưng mà thì ra thì họ có cái ý nghĩa. Can you tell our viewers what do you think makes tattoos such a taboo topic, especially for the older Vietnamese? Just the modification of your body, pretty much. Yeah. That's all I really think it is. Do you ever have any older Vietnamese people look at you in a weird way, in a strange way, or say anything? Or the older Vietnamese that I don't know, they don't say anything, but they look at me and they pull their purse and stuff like that because it's, it's associated with jail and prison, but I didn't go to prison. But the ones that know me and the older ones, they know it's my work, this is what I do, so they accept it. Ok, so anh Eddie mới nói đó là lúc mà ảnh đi ra ngoài đường đó thì có khi có mấy người lớn tuổi lúc mình nhìn ảnh đó thì sợ cầm bóp lại gần lại, tại vì họ nghĩ là giống như ảnh là một người quậy trên ngoài đường, mấy người gangsters như vậy, nhưng mà thiệt ra thì ảnh là một người trong cái business thôi, cái này là cái nghề của ảnh, là cái đời sống của ảnh. And can you tell our viewers why do you think tattoos are popular, like continuously? Why is it so popular? I think it's because of the TV shows that are out now. Before the TV shows, tattoos were still kind of a taboo. Yes. Now there's so many tattoo shows and stuff like that. Now I think everyone accepts it. And why do you think that the art of tattooing should be considered an art? Because it is an art. We draw the tattoo. We do everything from start to finish. It is an art. Just like this would be our canvas. Like people have their boards and canvas. They paint with acrylics, watercolor. We do that too, but we paint or we tattoo on our skin, and that's our art. It's just another medium of art. So anh Eddie mới giải thích cho Kim Vi là mấy cái hình xăm đó là một cái loại art. Thay vì có nhiều người họ vẽ trên bức tranh hay là tường giống như graffiti art, nhưng mà cái loại art này là vẽ lên hình xăm trên cái cơ thể của mình. So cái này cũng là một cái art. And can you tell our viewers where do you find inspiration from to do these tattoos? Because I know there's people that maybe copy the same designs over and over and over, but then where do you find the inspiration to think of the designs and the colors and stuff like that? The inspiration comes from the customer. They'll tell you what they want. As far as the design, that comes from the artists themselves, if they know what they're doing. If they want something, then that's where you come in. That's where you split the good artists and the other artists. And if you know what you're doing, then you would get a lot of customers. And now I've read that you only accept appointments to do these. Yes. I only accept appointments because
It's kind of conceited, I guess. Well, actually, I only accept appointments because I have a busy life. I have other businesses besides this one. So they have to let me know 2 weeks in advance so I can reschedule my days so I can come in to do the tattoos. But even at appointments, I really don't tattoo people I don't know. I let my other artists take care of them. So that's pretty much it. I just tattoo my old clientele. And can you tell us a little bit about your other businesses and how has this business has grown in front of your eyes? Can you explain that? Like the sights of seeing it all happen? What, this business or Or how this what are business your grew? other businesses? My other business is I own an online company where I sell tattoo supplies. So I'm basically the office guy now. So basically I sell everything that you can think of that's inside the shop. So I use the products, QC them, and I actually sell them online. So thay vì một người tattoo artist cứ ngồi lên ghế và tattoo hình xăm hình trên mấy người á, thì ảnh vừa có cái business trên mạng nữa để bán mấy cái equipment và mấy cái tools để xăm người. And can you tell our viewers from the moment that you and your friend decided to open a shop on Beach and Bolsa and up until now, how has life changed for you outside of tattooing? How has it benefited you? What do you mean by benefit me? It changed your life for sure. Yeah, right? it changed my life for sure, but as far as benefits me, Like maybe you saw, you met Money? people, money, you have a new life, you have a family now. well, it's pretty much the freedom of not having to work a 9 to 5, meeting new people, just random people. And that's pretty much it. That's how it changed my life. But even before that, I used to meet random people from being in jail. So it doesn't really. No, what I mean is that tattooing has given you opportunities in life for sure, right? You perfected your craft, you've been able to build a business with it, but how has it changed your life? I don't personally. I don't think it changed my life. If I wasn't doing this, I'd be working somewhere else, and then it's all you. If you want to do something, that's what you're going to do. And if I was going to be like a construction worker, I would probably move my way up and own my own construction business. So as far as the tattoo industry and this changing, it didn't really do much. Do you know what I mean? It's like I think I'm pretty good at everything I do. So if I wasn't tattooing, I'd be doing something else, and I would excel in that. Pretty much. So cái tánh tình của anh Eddie là ảnh Is that being conceited? No, that's good. Okay. Anh tự tin, anh biết là nếu mà anh không có trong cái nghề này đó thì anh rất là giỏi trong mấy cái nghề khác. Nếu mà anh làm từ giống như construction như vậy, xây nhà, xây mấy cái tiệm vậy đó thì anh sẽ làm ở dưới development level. Eddie, can you tell our viewers what you were doing before you got your apprenticeship in Hollywood? Yeah, I used to cut the sensors in the road, those circles in the streets. I used to be out there being a construction worker and Caltrans works, just doing that. And that's a good job, right? It paid well. It paid well. It was steady. And why did you decide to leave that? For the passion of tattooing. For the passion? So Eddie mới nói cho Kim Vi nghe là ảnh đi khỏi đi cái việc làm tốt của ảnh để vô cái nghề này, tại vì ảnh mê cái nghề này bởi ảnh mới đi.